Okay, I'm on my way to the Mangalia Waterfall. As any waterfall, the start is always a bit steppy. Look at this guy. Look at this guy. Look at this guy, man. Shout out to Samsung, by the way. Samsung should sponsor this video. Man, look at the kind of things I need to do, man. You know what I'm saying? Look at the kind of things I gotta do. I'm recording on top of recording. You know? Recording on top of recording. You know what I'm saying? But still managing to get both views. Still managing to get both views. Isn't that magnificent? Wow. We made it, my guys. The hike wasn't that ridiculous, you know what I'm saying? But the views are, my God, it's so beautiful. Wow, look at the landscapes. Oh my God, the nature is so beautiful. Look at this guy. Huh? What are you trying to do, man? Hey man, I want to appreciate this waterfall from on top. Man, what are you trying to do, man? Let's get that content out. Look at this guy, eh? This other one, the Samsung dude. Hello, guys. Woo! It's that time of the moment. Wow, I was supposed to take a picture. Now I'm taking a video. Okay. Alright. More for y'all. More for y'all. Ooh. 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 I'm with Elisante here, our guide. So he's going to give us a little bit of history of this beautiful place. Kwa mzee wangu, hebu niambie historia hapa. Hii sehemu imekuwa hapa muda gani na ni ya miaka mingi. Sisi tukizaliwa tumekuta hivi. Ndio. Ona muda gani tangia umekuwa ukitembelea sehemu hii? Mimi nimezaliwa hapa. Umezaliwa hapa? Hii tangu tukisoma sisi tunateremka. Materemka huko. Na kwa mfano ama poromoko ni yana faida gani kwa hapa, yani ni inaleta chanzo gani kwenu nyinyi kama wakuliwa hapa? Tatizo. Yaani kitu gani ambacho mnafaidi kupitia? Kufaidi tulikuwa kufaidi kwa miaka ya nyuma sana Wahindi ndio walikuwa wanateremka huko. Okay. Right? Yaani kila mwaka walikuwa wanateremka Wahindi. Walikuwa wanafanya nini Wahindi huko? Wanakuja kuelma sherehe tu, wanateremka na mavyakula vyao na watoto ndio kama sherehe. Lakini sasa hivi hawaji tena. Sasa hivi ndio wazungu wameanza kuja huko na watalii wa ndani. Sawa. Na kwa mfano makusanyo ya hapa yanakuwa yanaenda wapi? Ya kupitia watu kuja kutalii hapa. Mapato ni pale ofisi na pale nilipopitia ofisi na tambua pale. Ndio. Ofisi ya kijiji. Ndio. Kwa mapato yanakuwa yanagawanyaje, yani mnaenda yanapelekwa kwenye sehemu moja, labda yanapelekwa kwenye kama tuseme kuja kusaidia kuendelea kuilinda hii sehemu, au yanapelekwa kuna sehemu nyingine yanapelekwa kwa ajili ya kusaidia kijiji katika shughuli mbalimbali, au inakuwa hii sehemu haijaanza kitu haina mwaka. Sawa. Haina mwaka, kwa hiyo makusanyo bado ni madogo sana. Madogo. Kwa hiyo
mwaka gani ndo pameanza kufunguliwa rasmi kwa ajili ya utalii? Na mwaka huu kwenye mwezi wa 5. Mwaka huu mwezi wa 5. Wow, sijajua kwa sababu mimi koja pengine ni mmekuwa mkioperate kwa muda mrefu. Sio muda mrefu. Kwa sababu hata hizi ngazi zimetengenezwa juzi tu, hazina hata miezi mitano tu hapa katikati na ngazi zimetengenezwa. Sawa. Ile wageni wote kuteremka kirahisi. Sawa. Na kwa mfano haya maji yanatokea wapi? Watu wengi wanaanza kwa mimi naweza kisia nikasema labda ni Mlima Meru, lakini Mlima Meru. Sawa. Na haya maji ni safi kwa kunywa, safi kwa kunywa ndio tunatumia. Tunatumia kunywa na kufua na shughuli zingine za nyumbani. Pia haya maji yameunganishwa kwenye grid ya kijiji, labda ile mna supply maji au lakini ina mifereji. Kama hapo kuna tawi lingine ambao maji yanapita hapo. Yanalishia vitu vingine huko mpaka Patangi kule. Patangi. Patangi. Basi kumbe anatoka mbali. Anatoka mbali, anapita hivi ndio amepita pale Sanks. Pale Sanks. Anateremka mpaka kwenye maboga. Kwenye Katoliki huko. Katoliki. Yeye anatumika hata kwa kunyeshea huko chini. Bana. Sijajua. Kumbe maji yanatoka mbali. Sawa, kwa mfano unawaambiaje watazamaji? Wewe mwambie kitu ambacho kitafanya wavutie waje kuiona hapa, na wakija wasatakuta wewe, maana wewe ndio guide hapa, unasaidia kuleta watu, kuwaelezea jambo gani unatamani kuwaambia bana. Yaani wageni. Wageni sisi tunawakaribisha. Ndio. Tunawakaribisha sana wageni. Kwa sababu baadaye jinsi itakavyokuwa ndio hata na kijiji chote kitapata pasenti. Sawa. Asante sana mzee. I got the team here, you know, we're having photo shoots now. You know what I'm saying? We're about to head out, but every single time we want to head out, we just find perfect postures to take pictures. So I don't even think we're gonna leave. Mwamba. Mwamba on camera. Yeah, just take me, my brother, take me. All right, our guy there, Steve, is about to get you know, do one of those Instagram sessions, if you know what I mean. It's not easy to be a content creator, I'm telling you. You know, see the kind of things you gotta do. The things you gotta do. It's not looking good, bro. You know what I'm saying? Still, like, yo, I'm still trying to understand, like, what's the history behind these stones? You know what I'm saying? Like, did they just happen to be here, or the man them had to do some touching? Yo, I mean, shout out to my Yeezys for making this far. So guys, with everything that has a start, also has to have an end. So this is the end of Mangalia Waterfalls out here in the Maryland. You know what I'm saying? Maryland. We out here ripping, man. Your boys from the Park Meru. You know what I'm saying? So hey, out here in the motherland, we're ripping. Well, the part that man doesn't like is climbing. You know what I'm saying? Bruh, it was so easy. You know, so easy going down. But now, I'm struggling to go up. You know what I'm saying? This is one of those life lessons. You know, it's lonely at the top. You know what I'm saying? So this is how it feels to be at the top. You know, they say, wise people, you know what I'm saying? They say, it's lonely at the top,
But they never say that it's this hard to actually climb to the top. I bet this is how Drake feels every single time. You know, he be writing verses. How does it feel? It feels like except for the hiking part. I know, eh? Ah, bro, I was like, it was so easy going down, eh? You know, my guy feels like you've done cardio, you know? A lot. Legs. Full body workout. Full body workout, eh? Yeah. So if you're struggling to work out, just come here, eh? Goodbye, Mangalia. So now we're just heading back to the car. Yeah, alhamdulillah, it was a great experience. You know, out here in the Maryland, you know what I'm saying? You know, out here looking weird with our phones. You know, people look at us like these young kids crazy, but you know what I'm saying? You know, it is what it is. We're heading back in the ride. You know what I'm saying? Yeah. Next. You know, man, you gotta be pretty, my guy. You gotta be pretty, my guy, or else you're not gonna get those views. If the chicks verify you, my guy, you're there.